उन्होंने कुछ नहीं देख रहे, वो सीधा डिपोर्ट की टिकट दे रहे हैं, जहाज चढ़ा रहे हैं वापस, भावें कुछ भी हो तुसीं, डजन मैटर तुहाडे कोले किहड़ा वीज़ा। खास करके ट्रकिंग इंडस्ट्री लई बहुत ही अहम शो आ, बहुत वड्डियां गल्लां ते वड्डे खुलासे आ इहदे विच, ते बहुत सारियां चीज़ां तो परदे लैणे आ, वड्डे मसले उठदे देखे आ ट्रकिंग इंडस्ट्री 'च। पर सरकार की कर रही है, किस एक्शन च आने वाले दिनों की होने वाला, फस्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जिन्होंने कहूँगा तुहाडे तक पहुँचूगी। सो मुद्दा बहुत अहम आ, भखिया होया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਵੀਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਏਟੀਓ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟਿੰਗ, ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है ना कि इस तो पहला कि कोई ज़्यादा नुकसान होवे, रीच आउट एंड गेट सम हेल्प। ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੇਸਿਸ ਥੈਫਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ MLC, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। How are you? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hi Glenn, how are you? Very well, good to see you. Thank you very much. So you are on the Pendu Australia now, and as we know, you are serving community from years, but today this is our maybe first reaction with our community, but it is very essential. This meeting or this show would be very essential for our community
our community is very hard working community. They are doing great job. They are doing everything right way, but still because they are in starting phase, so lots of possibility to little bit mistakes and problems. But I know Australia is very good country, and they are looking after well, and they are trying to set up everything properly. So in this show we will discuss about these things, but firstly I will ask Dr. Pravinda, can you please little bit explain what the role of Mr. Glenn, and you are even you are introduced this thing, but still you are putting your efforts as well. So we will start from here in Punjabi, and after that we will go start with the Glenn. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਮਪਲੋਇਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ABN ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ABN ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਹੀ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ $49 ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ $40 ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕ ਲੀਵ, ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ABN ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ATO ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗਲੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਨੇਟਰ ਇਨ ਦ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨਬਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਬੀਨ in the trucking industry. He's also the chair. Glenn, I will let you introduce the committee. I think it is the transport committee, if I'm correct, that you're the chairperson of that. That's right, Pawinda. Agriculture and transport. Agriculture and transport. So absolutely you're connecting with that audience right here through the Pendu Australia. So I hope ki Paji मैं explain kita, and I think we will learn from Glenn more about this today, and what is happening, and what is a way out here. That is the most important thing. It's okay, mistakes happen. It's okay, sometimes we don't even know how things work. So this is just to educate ourselves that what is the right way to do it, and if by somehow if the mistake has happened or you did not know what is the right way, then how can we correct it and not go down that spiral of doing one thing after another wrong, because that could have consequences. ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, so that's why it's better to stop, reflect, and then see if I'm doing the right thing, or if I have been put in the right place in the industry that I am serving in this country. So I think that is in nutshell the purpose of today's interview. And Glenn has been a champion for the entire industry, and he's been working very, very hard, as we said, more than 22 decades in the parliament, championing the people on the ground. So I'm sure that Glenn will guide our way through this problem. Yeah, that's great. And Glenn, we will start with starting with what is your role in this, and what is the problem,
and how can we solve the problem. We can divide in these three things, and in the middle of your conversation, maybe sometime we will little bit interrupt to, if something is in hard English, then Pravinder can do is make it easy for our. Absolutely. So- My role as a translator, I get it. Yeah. So now your term. Right. Thank you, Pendu, and thank you, Dr. Parwinder, for having me on. May I just, for your listeners, just explain that my family are 3 generations of truck drivers here in Australia. My family, my parents came here from war-torn Europe in the 1940s. I'm the first of my generation born here in Australia. I'm a massive supporter of 2 things, 3. One is family, one is the road transport industry, and one is migrants coming to our country for a better life. So I come to you to speak to your community, and I want to acknowledge the hardworking Punjabi community and really, really want to see them do well in Australia to lead a life that my family gave me and my siblings the opportunity to do all those decades ago when we were born here in Australia. So in Australia, we have very clear employment laws and we have very clear penalties if those laws are not met. So I'll come straight to the crux for you, Bintu, and for you, Parwinder. As you know, as we've been talking about this, unfortunately, we have hardworking migrants come to Australia for a better life, but they get exploited. And they get exploited by ruthless employers who do know better, but they are abled and abetted by accountants who know how to try and circumvent the law. And when it all goes south and something goes wrong, the only ones left carrying the injuries or the damage are the drivers. This is what we call sham contracting. And this is where employers engage drivers or forklift drivers, as rather than direct employees where they will get a tax file number, they will get an hourly rate of pay, whatever that hourly rate is, with minimums, and they receive all the benefits of being an employee, as I believe Parwinder was explaining earlier on to the listeners: superannuation, annual leave, workers' compensation, all the fruit that comes with being an employee. And then the company takes their tax out and forwards that taxation to the Australian Taxation Office. And if the employees driving somebody else's truck gets injured, they're covered by workers' compensation. What we have uncovered, and it is rife here in Australia, it's been around for a while, but it has, since the pandemic, it has ballooned, where we have employers who own those trucks engaging drivers, telling them they have to get an ABN, and then giving them a set rate, and it might be a trip rate or it might be a hourly rate. The drivers with their ABN will put an invoice into the employer. The employer will get that invoice and probably put it in the invoice tray along with fuel, tyres, repairs and maintenance. I've heard so many stories of drivers not getting paid for 30 days, 60 days or longer. This is in Australia highly illegal. So I'll come to the point, which I'm so privileged to try and have this opportunity to speak with your community. The racism here in Australia is like we've never seen before. And I believe a lot of Australians aren't educated enough to understand why we have these situations of good, decent, hard-working people wanting to make a life in Australia, but the employers who are engaging our Punjabi, a lot of our Punjabi community are having the ability, because they don't pay all the right money and the minimums and all the workers' compensation and holidays that go with it, find themselves at a 30% advantage in the marketplace. Therefore, the crooked employers
who are not only stealing money out of their drivers, are actually decreasing the rates of cartage here in Australia, where all our decent employers are losing millions and millions of dollars of contracts. So, what I want to do, I've been doing a lot of work behind the scenes with the industry, as which Pawinda has, I've shared with all the stuff we've been doing, working with the Australian Taxation Office, working with the Fair Work Ombudsman, who look after wage theft and superannuation, and of course the Minister for the Assistant Minister for Immigration. Because what we do also have is a lot of workers coming here in good faith to come to Australia and earn a decent living, but are actually in breach of their visas. And the problem is when the ATO and Border Force and the Fair Work Ombudsman catch up with them, they will be exited out of Australia without any protections, gone. So what I want to do is get very close to the community to say, I have spoken to the lead investigator of the Shadow Economy Task Force to protect these drivers. Come forward, so you don't get caught when the government departments and agencies get you, to give you the ability for immunity, because there are so many thousands of truck driving jobs out there in the marketplace where these hard-working men and women can come and work for a decent company, earn a lot more money than what they're earning now, pay their taxes, and get protected with all the added incentives that come with being an employee and a legitimate Australian taxpayer. I think in a nutshell, if I can just go back to you, if there may be some questions, Yep. and I'm happy to answer anything that comes. Yeah, before go to any questions, I would like to ask a little bit, Parvinda. When Glenn is saying shadow economy and the other word we are using for the is going, Sham can you contract. please sham contract. So can you please little bit explain in Punjabi? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸ਼ੈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਏਬੀਐਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਬੀਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਏਬੀਐਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਬੀਐਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਬੀਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਸ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਸ਼ੈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਏਬੀਐਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਕ ਲੀਵ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਵਰਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਨਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਨਿਊਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ
ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। So Glenn, Parvinder explained very well in our language, and our viewers will be happy with this conversation. But I'm telling people, you are an experienced person and you are on the right chair as well. So because if someone has no truck and he never experienced on the road and he is making laws for the truckies, that is not actually a good thing. But now we are thinking that industry is in the right hands. So one-sided, if truckies are wrong and you are doing advocating for the government, and other side you know the problems of truckies as well, so you can advocate Yes. to them as well, because it's not one-sided story, it's two-sided story. So firstly, there is a shadow economy is creating and government has a problem. So to save these things and to make it correct way, so what your committee or your commission is suggesting to the government for the new laws, and what you are bringing up for these things? All right. So these laws have been around for years and years and years. It is me, I chair that committee, but I'm doing this off my own back, working with the whole transport industry. So every state of Australia has a transport association and the Transport Workers Union. And this was a round table in Canberra in November last year that just raised this as the greatest problem to the transport industry. So it would be unfair. I should have said this earlier just to assist there. So thank you, Mintu. A lot of Australian transport companies are closing down now. They're just shutting the doors. They're paying their drivers all their entitlements and all their staff, and they're sending their gear off to auction because they can't compete with the employers that are ripping off their drivers through the use of ABNs. So this is work that I'm doing as a long-time senator, but also as a truck driver. As you know, I'm still driving trucks. I'm doing today in Broome. So I made a promise to some Indian friends of mine in the trucking industry. How can we work together? Because we can't blame the drivers. The drivers don't, and I would probably say with my hand on my heart, the majority of drivers wouldn't know what they're entitled to. And I understand that they come to Australia and start earning amounts of money that seem very attractive. But in hindsight, they are the ones that are suffering what we call wage theft. So I have copies in my phone where drivers have sent to me what they invoice their employer. And when I see $40 an hour for a truck driver, the poor devil who's doing that, and he's working 40 hours a week, gets $1,600. Well, if you're working for a decent transport company here in Australia, you'll be getting a lot more than $40 an hour, because then you get your penalty rates and everything on top. And then what we have found,
a lot of the drivers who think the $1,600 is good, they're not paying their tax. Now, this is a double whammy. So not only when the Australian Taxation Office catches up with the employee, they're going to get whacked up for all that tax that wasn't paid. But then if they're on a visa, out they go. So That's the you big can. thing. This is a huge thing. This is absolutely huge. Now, I don't have the number of how many drivers are on visas. And we have a number of visas. We have temporary workers. We have a lot of drivers that come over as student partners, and they have come over as students. And we know you can work 40 hours a fortnight. That's if you're legitimately a student. And this is where there's been migration agents working with accountants who are not upfront, who are giving this information to the employer to circumvent not only all their lawful duties to employing people, but also ripping off from the taxation, exposing those drivers to what actually happens when the driver gets injured, or if the driver is involved in an accident. And it's all anecdotal, but I get the messages. And a lot of drivers are too scared to come out and say it. Where there is an accident, they're out the country and gone. Now, when they're injured, I've heard examples of drivers with absolutely no insurance, no workers' compensation, so the employer will put them on their public liability. Well, this is all absolutely illegal in Australia. So I want to reach out to the community, and I believe the community don't know me from a bar of soap. And I understand that they would be, whoa, what does it all mean? But this is what I want to actually get to and say, let's do it together. I won't give anyone's name. I won't give up names. But once the ATO, the Australian Taxation Office, or Fair Work get them, or immigration get them, then I can't help. So I think we have an opportunity. ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਏਟੀਓ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟਿੰਗ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸਮ ਹੈਲਪ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੇਸਿਸ ਥੈਫਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਓ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਗਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਜਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੇ ਔਰ ਅਣਜਾਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਜੋ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYEE ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਭਰਦਾ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਉਹ,
ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ You sleep really well, absolutely. Glenn, isn't it? When you do the right thing, the best reward you get is a good night's sleep because you don't have to stress about anything. yeah. So I actually say, Pawinder, there's nothing better than looking in the mirror and being happy with what you see looking back at you. Absolutely. so Absolutely. so in the next phase of this talk, now if someone want to come back now, in my understanding nearly 50, 60 or 70% already doing these mistakes. Even they know, even they don't know, but they are doing their mistakes. If someone want to come back now and they want to follow proper things, is still they have got any punishment or they have any chance to come back on the mainstream? Absolutely. So we spoke about the shadow economy task force, which we did hear about. I spoke to the chair of the shadow economy task force. They have a tip-off line that is all no names mentioned, the whole lot. To answer your question, if they come forward, they will be protected. So, मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ again I'm just going to translate that for our viewers who do not follow English. So, what Glenn has just said कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ so I think this would be the right thing to do Glenn if I have said it correctly they can call on the helpline which the task force has got and can we provide those details in the comment section of this video but at the same time if they really need to speak with someone your office is there to help yeah Yes. and I put my hand up as well if just in case if somebody wants to speak in Punjabi and wants to come and have a chat I'm also very happy to have a chat or they can reach out to my office and I will connect them to Glenn's office and Glenn's team or the task force whatever help they need and we can provide we can definitely find a way around ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸੇ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕੀ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀਗੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਆਈ this
ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨੇਟਰ ਗਲੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ देयर इज अ वे आउट ऑफ देयर ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ Yep. So, Glenn, we try to cover up how much we can, but still, if you want to put some more efforts or more things to want to convey to our viewers. And I believe there's going to be a lot of, I would think, people thinking, who is this bloke? What does it all mean? Do I risk getting thrown out of Australia? I understand that concern. So I will travel anywhere I have to. I'll meet with communities. I will with Pawinda, so we can. And Pawinda has offered me the assistance for translating. So it's something, like I said, 3 generations of my family were born into this industry, and I know for a fact we are so short of truck drivers. But I also know for a fact that there are many, many companies out there who will look after their employees. And I want our Punjabi community to actually listen. I'll talk with them and they can come and listen to me. And if they don't want to say anything to start with, I fully understand because the proof will be in the pudding. But when our transport companies, our decent, honest transport companies, pay their drivers more than the majority are getting under sham contracting, plus all the protections, crikey, we want you here in Australia. We want you to make this country your home. We want you to enjoy the same benefits that my parents from war-torn Europe experienced back in 1940. So, Glenn, before we leave, because I have 2 more things to say. One is our biggest games, calling Sikh Games, this year holding in the Melbourne. So it is on the Easter. So we will request to the organizer to set up any seminar or any lecture or any commitment meeting type something with the truckies. So we will try to set up in next couple of days this thing if we can. So if committees allow us, we definitely want to do this thing, direct interaction. But one more thing, because this is the other side of the you can say coin, and you are the tricky, lots of experience, and in the starting you already talk little bit about the racism, but in my views that is also big problem, that's calling radio racism. And I am actually also listening this thing because I'm a farmer and my farm is very near the highway, in the Stuart Highway. So when I am doing some work on my tractor, normally I put on the channel 40, and then I'm hearing that things. I'm not believing in the people's thing, but I hearing that things. So there is any solution, or you are doing this thing because you are also migrant. So your parents or grandparents maybe face this thing. So please explain this one a little bit as well, if you can. Yes, thank you. Yep, thank you. So when I was growing up in the 60s, there was a lot of racism. It was not as nasty as what we hear now, but certainly to the Italians and the Slavs and to the Greeks and to the English. That moved on to the 70s when the Vietnamese were coming in. But what I've heard, and we have political leaders in this nation who are absolutely horrible the way they talk about foreigners. And it's disgusting, it's disgraceful. This is not Australia, the Australia I grew up in. The majority of Australians don't tolerate this. The only sad part is you get the noisy, very noisy minority. But talking from my industry, when I hear that conversation on the radios, it makes me absolutely sick to the core. And unfortunately, there are a lot of them, there's a lot of noise out there, but it's not the majority of truckies. But a lot of that anger, I believe, and I want to share this with the community,
is because the drivers have been put into this position where their companies, because of the sham contracting, are taking a lot of work from the companies that are doing the right thing. And the bosses of the good companies say, well, we just lost another contract to a foreign owned company. That's what happens. They take their anger out. But also, I believe in what I've seen. A lot of stuff gets sent to me on videos of some dangerous behaviour on the road, overtaking on double white lines, you know, and I don't blame the drivers. I blame the employers because they're not spending the money on the training. And here in Australia, we have mutual recognition of licenses. And I will stand, you know, I'll stand corrected. An 8-ton truck here and an 8-ton truck in India is the same. But road trains and B doubles, I don't know. But there's been a lot of commentary around a lack of safe skills on the highway. And I believe that contributes to the racism that we're hearing on the radios, on social media, just makes me feel sick. So I will say this, and I won't mention names, but I am now working with an Indian-owned company, two gentlemen, lovely, lovely guys, who were who were engaging in sham contracting. We had a great conversation. I've gone and met with them a couple of times. They have now seen the light. They want to do the right thing by their employees, and they've got, you know, they've got over 300, and they've signed an agreement, a memorandum of understanding with the TWU, the Transport Workers Union, to engage in lawful bargaining to get these drivers on all the right wages and conditions. I tilt my hat to that company. I tilt my hat to those two gentlemen who knew that their time had expired. They got away with it, but I gave them my word that they're going to do the right thing. I will work with them closely. And I also gave the commitment I will work with them to do everything I can to stamp out the racism in the road transport industry with our friends from India and from Punjabi. Thank you so much, Glenn. And just I'm asking Honorable Dr. Parvinder Kaur to explain a little bit in Punjabi. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਲੈਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 300 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਦ ਫਸਟ ਵਨ, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਫੀਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਫੀਲ anxiety and you feel the pressure ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੂ ਨੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ $40 ਘੰਟਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ $40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ into that space। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ
ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ both of you. So really I enjoyed this talk, and definitely someone get benefit from this as well. So if anything they still want to know, then you already raise the hand. So again, hopefully my next meeting will be with the Glen for as a agriculture purpose, because I am a farmer as well, and we are struggling, lots of struggle is now in our life. So hopefully my next interview will be on the agriculture. It's fine. And Glenn, I also I wanted to tell you that we've just celebrated our New Year, Sikh New Year, on the 14th of March, just a couple of days back. So this is a really good opportunity for the community while we are celebrating, stepping into a new year, to start fresh, to start again. If the mistakes have happened, let's put them in the past. Let's find the right way of doing things and get started with that. So Well, thank if I you so may, much. Happy New Year to the community. Thank you so Thank much. you. And can I just say, I will come to Melbourne. I will, if the community, the truck drivers want to meet me, I will come to Melbourne and meet. Definitely we will organize something. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ATO ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚੂਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਐਡਲੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 to 60% ਸਸਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗੋ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਖੜਨਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਜਹਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹੀ ਖੜਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ 5 ਤੋਂ 7 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਗਦ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 80-90 ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਚੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਈ ਲੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਧਮਕਾਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਕਮਾਓਗੇ, ਸੌਂਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।